Is there any correlation between the Bell's palsy and the brain stroke? మనకి బెల్స్ పాల్సీ అండ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ దే బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కొంతమంది పేషెంట్స్లో లైక్ ఐ అబ్జర్వ్ లైక్ పెరాలసిస్ కండిషన్ కానీ లేకపోతే సమ్ అబ్నార్మాలిటీ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అ బిట్ ఎవిడెంట్. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది ఇట్ బెల్స్ పాల్సీ అనేది పెరిఫరల్ నర్వ్, అంటే బ్రెయిన్ నుంచి మనకు ఆ నరం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో ఇప్పుడు 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మన బ్రెయిన్, ఒకటి ఏంటంటే So what's the initial sign? How to address a brain stroke? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ యాక్సిడెంట్. దానికి ఇంకో పేరు CVA. సో మనకి అది ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా వస్తుందో అనేది మనకు తెలియదు. సో కార్డియాక్ స్ట్రోక్లో బేసికల్ అలాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డెఫినెట్లీ. Okay. మనకి ఎలాగైతే హార్ట్ స్ట్రోక్ ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్గా చూస్తామో, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్, అంటే డయట్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానివ్వండి, అడిక్షన్స్ కానివ్వండి. What's the impact of stress on the brain stroke? It is leading a very stressful life. హాయ్ హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం బెల్స్ పాల్సీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇవాల్టి ఎపిసోడ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గురించి మనకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంపార్టెంట్ ఇన్సైట్స్ అన్నీ ఇవ్వడానికి వీ హ్యావ్ డాక్టర్ అనంత్ ఎగోర్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వాలిఫైడ్ న్యూరో సర్జన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, యశోద. హాయ్ డాక్టర్. అండి, So, doctor, as in we discussed about Bell's palsy in our last episode, like, is there any correlation between the Bell's palsy and the brain stroke? లేదండి. మనకి బెల్స్ పాల్సీ అండ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ దే బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అంటే నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే, ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రికవరీ కొంతమంది పేషెంట్స్లో లైక్ ఐ అబ్జర్వ్ లైక్ పెరాలసిస్ కండిషన్ కానీ లేకపోతే సమ్ అబ్నార్మాలిటీ ఇస్ more or less a bit evident. So that's the reason I just wanted to make it clear, like, is there any correlation between these two? So there is no correlation between. లేదు. Okay. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది ఇట్ ఈస్ బ్రెయిన్లో మనకి బ్లడ్ సప్లైలో ఆల్టరేషన్స్. Okay. వెరాజ్ బెల్స్ పాల్సీ అనేది పెరిఫరల్ నర్వ్, అంటే బ్రెయిన్ నుంచి మనకు ఆ నరం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Brain stroke అంటే ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఇస్? మన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో ఇప్పుడు 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మన బ్రెయిన్కి వెళ్ళే రక్తం ఆగిపోవటం, అంటే ఏదైనా బ్లడ్ వెజల్స్లో మనకి క్లాట్స్ ఏర్పడి ఆ బ్లడ్ ఫ్లోకి స్టాప్ అవుతుంది. సో అట్లా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. దాన్ని ఇన్ఫాక్ట్ అంటాం. ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటంటే హెమరేజిక్ స్ట్రోక్, అంటే బీపీ. ఇప్పుడు బీపీ ఎక్కువ అయిపోయి లైక్ సే అబౌవ్ 200, 210, సో ఆ రేంజెస్లో మనకి బీపీ సడన్గా పెరిగిపోయి ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి రప్చర్ అయ్యి then there is a blood clot which is formed inside the brain. So these are 2 types of brain stroke. So what's the initial sign? How to address a brain stroke? So brain stroke is always an accident. దానికి ఇంకో పేరు CVA అని, cerebrovascular accident. సో మనకి అది ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా వస్తుందో అనేది మనకు తెలియదు. Okay, so it's totally not in our hands. Not in our hands. So cardiac stroke లో basically exercise చేయాలి, డైట్ చెక్ చేసుకోవాలి, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి, బీపీ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అలాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా టు కన్సిడర్ ఇన్ అ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్? డెఫినెట్లీ. మనకి ఎలాగైతే హార్ట్ స్ట్రోక్ ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్గా చూస్తామో, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్. సో మనకి ద వే వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్, అంటే డయట్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానివ్వండి, అడిక్షన్స్ కానివ్వండి, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ కానివ్వండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ ప్లే రోల్ ఇన్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రోక్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రోక్. వాట్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద బ్రెయిన్ స్ట్రోక్? సో నేను మీకు చెప్పిన సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్లో వేర్ ఇన్ దర్ ఇస్ ద రప్చర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేది, సో మనకి స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో సే ఆ ఇండివిజువల్ ఇఫ్ ఈజ్ లీడింగ్ ఎ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్, బీ ఇట్ ఫిజికల్, మెంటల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో వాళ్ళలో ఈ బీపీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి చాలా వేరియబుల్గా ఉంటాయి. సో అండ్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ హైపర్ టెన్షన్, అంటే ముందు తను బీపీకి ట్యాబ్లెట్స్ ఏం వాడకపోగా
లేదా తనకి బీపీ ఉందని చాలామందికి తెలియకుండా ఉండొచ్చు. సో, అలాంటి ఇండివిడ్యువల్స్‌లో ఏదో ఒక టైంలో బీపీ అనేది షూటప్ అవుతుంది. ఓకే. ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు. సో, అలాంటప్పుడు స్ట్రోక్ వస్తది. సో, మనము ఆ స్ట్రెస్ అనేది కంట్రోల్‌లో ఉంచుకొని లేదా ఇఫ్ వి డూ సమ్ థింగ్స్ టు మేనేజ్ దట్ స్ట్రెస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఎ లాట్. సో, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది ఇనీషియల్‌గా ఐ మీన్ లైక్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మనకి దిస్ ఈజ్ అ ఇన్సిడెంట్ విచ్ అకర్స్ సడన్‌గా వస్తది. సో, మనకి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సైన్స్ బై విచ్ వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై అ స్ట్రోక్. ఓకే. సో, లైక్? మీరు ఫాస్ట్ అనే యాక్రోనిమ్ విచ్ ఈజ్ ఈ మధ్య చాలా వింటా ఉన్నాం. యాహ్! సో, అందులో FAST. యాహ్! That's an awareness in the people which we are trying to bring among the population so that they can identify these stroke as early as possible. So, fast ante FAST. F is for facial deviation, అంటే మొహంలో మనకి ఎక్కడైనా అసిమెట్రీ లేదా ఒక సైడ్ వీక్నెస్ అలా కనిపించడం. ఏ అంటే ఆర్మ్, చెయ్యి కాలు ఏదైనా వీక్నెస్ సరిగా పనిచేయకపోవడం లేదా సరిగా నడవలేకపోవడం, ఒక చెయ్యి స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఇంకో చెయ్యి వీక్గా ఉండటం. ఎస్ అంటే స్పీచ్ డిఫికల్టీస్, సో మాట తడబడటం కానీ లేదా మాట రాకపోవటం కానీ సౌండ్ జనరేషన్ లేకపోవటం కానీ. సో మనం ఒక్కసారి ఈ FASని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తే దెన్ కమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ద T ఓహ్! in fast. That's the time to call. So ఓకే. you need to call upon anybody who is around, take their help and go to the nearest hospital, get it checked. Suppose ఒక పేషెంట్ ఇఫ్ ఓకే, ఒక పర్సన్ ఆర్ సమ్‌వన్ ఇస్ డౌన్ విత్ అ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. డూ యూ థింక్ దే విల్ బీ ఇన్ దట్ కాన్షియస్ స్టేట్ టు అడ్రెస్ ఇట్ అండ్ దెన్ కాల్ ఔట్ ఫర్ అ హెల్ప్? Not always. See, if it's a minor stroke, ఏదైనా అంటే చిన్నగా వచ్చింది అనుకోండి, దేర్ మే బీ సమ్ అంటే మాట తడపడింది అంతే. సో దే కెన్ స్టిల్ వాక్ ఆర్ దే కెన్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్. లేదా ఇంకొక సిచ్యువేషన్లో వేర్ ఇన్ దర్ ఇస్ వీక్నెస్ of a side, you can still be able to call for help. డాక్టర్, యాజ్ యూ సెడ్ మనం ఇనీషియల్ సైన్స్ అన్నీ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ హెడింగ్ టు ద హాస్పిటల్ ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు ఎనీ neuro specialist or any other physician, like what would be the first line of investigations to be done? So once the patient or the individual comes to the hospital, the first thing we do is identify what type of stroke it is. Okay. So as I told you, there were two types. వేరే ఒక కండిషన్లో మనకి బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోతుంది, ఇంకో కండిషన్లో దట్ ఈస్ రప్చర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్. సో అది ఏంటిది అనేది మనం ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ ఇమేజింగ్, సో సిటీ స్కాన్, MRI. సో ఇప్పుడు ఆ థ్రాంబస్ని మనము కరిగించలేకపోతే, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిట్ బిగ్గర్, కొంచెం సైజ్ పెద్దగా ఉండి మెడిసిన్స్ కనుక మనకి అది కరిగించలేదు అనిపిస్తే, దెన్ వీ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ దట్ త్రూ ఎండోవాస్కులర్ టెక్నిక్స్. ఓకే. పేషెంట్ రికవరీ ఎంత టైంలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? యా, అగైన్ మళ్ళీ దీనికి కూడా ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ టైం ఫ్రేమ్లో కనుక లెట్స్ సే అప్ టు 12 to 24 hours is what we usually take it as a cutoff. So ఈ లోపు కనుక if they come and we have few checklists and if all the boxes tick, we take them for this endovascular management. And once the thrombus is out and మళ్ళీ ఆ బ్లడ్ ఫ్లోని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే, we can stop the brain from having a permanent damage. సో ఇఫ్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ద వర్స్ట్ సినారియోలో హాస్పిటల్ వెళ్ళడం కొంచెం డిలే అయినా లేదా హాస్పిటల్ వెళ్ళాక ట్రీట్మెంట్ అందడానికి కొంచెం టైం పట్టినా, వాట్స్ ద వర్స్ట్ సినారియో లైక్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు లైక్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కండిషన్స్? సో మనకి ఈ స్ట్రోక్లో టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదైనా కారణం చేత ఈ టైం ఫ్రేమ్లో రాలేకపోయి ట్రీట్మెంట్ అందుకోలేకపోయినప్పుడు, దెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్ ద బ్లీడ్ ఈజ్ వాట్ మ్యాటర్స్. ఓకే. ఓకే, సో మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ లేకపోతే ఆ బ్లడ్ క్లాట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ దీన్ని బట్టి ద ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో డిపెండ్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ తన కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఆ ఇండివిజువల్ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంది, అంటే హౌ కాన్షియస్ హీఈస్
ఆర్ హౌ కొహరెంట్ ఈజ్, అంటే మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటున్నారా, లేదా మనం చెప్పిన దానికి And how కరెక్ట్గా జవాబు responsive they ఇస్తున్నారా. are. Okay. సో ఈ అనాలిసిస్ అనేది, ఈ అసెస్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ we decide the treatment, whether to observe him or go for additional steps. ఇందులో సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ రోల్ ఎంత ఉంటుంది? సో నేను అది ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మళ్ళీ, సో మనకి ఆ కండిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద బ్రెయిన్ హ్యాస్ అప్ టు సే హాఫ్ అన్ అవర్ టు రికవర్. ఆ టైంలో కనుక మనము ఆ బ్లడ్ ఫ్లోని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోతే దెర్ ఈజ్ అ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ టు దాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు వేరే పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీలో ఎక్కడ దెబ్బ తగిలినా కూడా అది హీల్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అప్ టు 4 to 5 days. ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్లో చాలామంది గమనించి ఉంటారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ చేతికి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ చుట్టూతో వాపు వచ్చి దెన్ ఒక 4-5 daysలో నార్మలైజ్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా మనకి బ్రెయిన్ దెబ్బతిన్నది, ఆ బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోవటం దానికి ఒక దెబ్బ. సో అది హీల్ అవ్వటానికి ఆ ప్రాసెస్లో దాని చుట్టూతో వాపు రావటం, అండ్ ఈ బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోయినది కాకుండా నార్మల్ బ్రెయిన్ని కూడా ఈ వాప్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో అది కాకుండా, అంటే లెట్స్ సే ప్రైమరీ డ్యామేజ్ అండ్ సెకండరీ డ్యామేజ్. సో మీరు అడిగిన ఆ సర్జికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది వీ డూ ఇట్ టు ప్రివెంట్ ద సెకండరీ డ్యామేజ్. ఓకే. సీ ద ఫస్ట్ హిట్ ఈస్ డన్. ఓకే. సో అది మనము రికవర్ చేయలేకపోయినా our main concern would be to not increase the morbidity. అంటే కనీసం మనం అక్కడితో ఆపి అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటే then we would be in a position to help them better. ఓకే. సో డాక్టర్, యాజ్ యూ సెడ్, ఇందులో ఐ మీన్ లైక్ ప్రైమరీ స్టేజ్ అండ్ సెకండరీ స్టేజ్ ఉంటుందని అన్నారు. సో ఆర్ దెర్ ఎనీ మెజర్స్ దట్ వీ కెన్ టేక్ టు లైక్ స్టాప్ ఇట్ ఫ్రమ్ ప్రొసీడింగ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ స్టేజ్ టు సెకండరీ? ముందు చెప్పినట్టు మనం పేషెంట్ని ఒక స్ట్రిక్ట్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతామన్నమాట. సో ఈ ఎడిమా ఆర్ ఆ వాపు వస్తుంది అన్నప్పుడు మనం కొన్ని సైన్స్ అనేవి చూస్తాం. అంటే ముందున్నంత కాన్షియస్గా ఉండకపోవచ్చు, ముందున్నంత కాంప్రిహెన్షన్ ఉండకపోవచ్చు, అంటే మనం చెప్పింది ముందున్నంత అలర్ట్గా అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు. సో ఇలాంటివి మనం గమనించగానే దెన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ అక్కడ సెకండరీ డ్యామేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని. ఓకే. సో అప్పుడు మనం మళ్ళీ ఏమైనా ఇమేజింగ్ లైక్ సిటీ స్కాన్ అలాంటివి చేసుకొని వి విల్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ దాన్ని తగ్గించడానికి ఏమేమి మార్గాలు ఉంటాయి? ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్వియస్లీ మెడిసిన్స్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ దిస్ ఎడిమా. వాపు తగ్గించడానికి మనకి ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అది ఆల్రెడీ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ దెన్ మనకు ఆ వాపు అలాగే వచ్చి ఇఫ్ ఇట్స్ కాజింగ్ సెకండరీ డ్యామేజ్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు గో ఫర్ అ సర్జరీ. ఓకే. బికాజ్ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ మే బి అ లైఫ్ సేవింగ్ ప్రొసీజర్. సో బేసికలీ ఇప్పుడున్న కరెంట్ పాపులేషన్లో మోర్ ఆర్ లెస్ అట్లీస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 10 పీపుల్ 5 or 6 ఆర్ లైక్ డౌన్ విత్ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్. సో వాళ్ళల్లో ఈ రిస్క్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్? So stroke is not without any underlying risk factors. So as I told you, it's a lifestyle disease. మనకి హైపర్ టెన్షన్ కానివ్వండి, డయాబెటీస్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానివ్వండి, అడిక్షన్స్ కానివ్వండి, సో ఇవన్నీ దే ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ డిసైడింగ్ వెదర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రోక్ ఆర్ నాట్. అంటే ద పర్సంటేజ్. ఓకే. సో ఎ నార్మల్ హెల్దీ ఇండివిజువల్, సి ఇప్పుడు నో పర్సన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రూల్డ్ అవుట్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ స్ట్రోక్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్, అలా లేదు. So it actually, according to the recent studies, it's the most common cause of morbidity in the population. So every one person in 100 might have a stroke in his lifetime. So that's pretty common. What's a common age group where we can see like a high chance of stroke, brain stroke? ముందుగా అయితే it was only where we saw it in elderly people with with these risk factors as we mentioned, like BP, diabetes, sugar hypertension, and all, yeah. but recent days we are seeing stroke in a lot of young people also, like in their 30s, late 20s. So this is because of maybe genetics or stress or varied reasons. ఈ గేమింగ్కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉందా? ఈ గేమింగ్ వల్ల if their sleep patterns are altered, their food habits are altered,
then long run లో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ అ టోల్ ఆన్ దేర్ బాడీ Okay. వాట్ ఎవర్ ఏజ్ దే ఆర్. సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి లిమిటెడ్. సో అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తే ఏమీ రాకుండా ఉంటుంది. So you say that the kids can still play all these games. పిల్లలంటే ఆడాలి. ఓకే, ఆడకుంటే వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ వేస్ట్. Okay. ఆడాలి, కరెక్ట్గా ఆడాలి, రెస్పాన్సిబుల్గా ఆడాలి. The reason for me to post you this question is because I came across news wherein a boy who is just 13 years old and he was on constant gaming as like his both parents are working parents. So he was like more than 10 to 12 hours onto this gaming thing. And then later he was like diagnosed with a brain stroke. So out of that, I had to post Okay. this. So we don't know the background of that Yeah, kid the in picture. child's medical history Exactly. and So all. we just know for a fact that he had stroke and he had been gaming. So I don't attribute the entire thing to the gaming part unless I can have a knowledge about his background, his family Okay. background. So ఇవన్నీ ఉంటే if they are they are holding any importance in this specific scenario. But apart from all this, do you think like are there any chances of this? Like, are there any risks of kids having this brain stroke, irrespective of the gaming and all? Yeah, see, there are few congenital conditions, or say syndromic conditions, wherein the blood vessels are itself abnormal. So Okay. మనకు అక్కడ రక్త నరాలే కొంచెం వీక్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవి దే డోంట్ క్యారీ ఇనఫ్ బ్లడ్ టు ద బ్రెయిన్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఆ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ విల్ బి లెస్ ఫంక్షనింగ్ దాన్ ద అదర్ పార్ట్. గ్రాడ్యువల్గా మనకి సిమ్టమ్స్ అనేవి తెలుస్తాయి. దే ప్రెజెంట్ అ స్ట్రోక్. Okay. So, doctor, as in like, for suppose teenagers or adults or middle aged or like పెద్దవాళ్ళు కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది based on like the signs and symptoms or they'll be in a state to express what exactly is happening to them. But for suppose like as a congenital condition, ఇది పుట్టిన పిల్లల్లో ఉంటే how to address it? మనం ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు? వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ కూడా ఇంచుమించు సేమ్ ఈ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఇంకా నడవని స్టేజ్లో ఉన్నారంటే మనకి పెద్దగా అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టెప్స్ వేసుకునేటప్పుడు లైక్ వెన్ దే స్టార్ట్ టేకింగ్ దేర్ ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఆర్ స్పీకింగ్ వర్డ్స్, మనకు ఆ మూమెంట్స్లో యూ సీ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అగైన్. సో మనకి మళ్ళీ అది సేమ్ సినారియో లాగా కనిపిస్తుంది, స్ట్రోక్ లాగా. సో అప్పుడు దెన్ వీ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ డౌట్స్. ఆర్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే రైట్ సైడ్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సైడ్ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ మనకి ఆ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీలో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో చిన్నపిల్లల్లో మనకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గుర్తిస్తే దాని ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఎదుగుదలలో దీని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? సో ఇది స్ట్రోక్ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చింది అంటే దట్స్ అ హిట్ ఆన్ దేర్ డెవలపింగ్ బ్రెయిన్. ఓకే. ఇన్ అడల్ట్స్ ఇట్స్ అ డెవలప్డ్ బ్రెయిన్. సో చిన్నపిల్లలు ఇట్స్ అ డెవలపింగ్ బ్రెయిన్. సో వాళ్ళ మైల్ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా డిలే అవుతాయి. సో వాళ్ళు మాట్లాడే ఏజ్ కానీ, నెక్ హోల్డింగ్ కానీ, నడిచేది కానీ, సో ప్రతి ఒక్కటి వీ సీ అ డిలే ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. దాన్ని మనం గుర్తించి దానికి ఏమైనా కరెక్టివ్ మెజర్స్ ఏమైనా తీసుకోగలిగితే వీ మే బీ ఏబుల్ టు రివర్స్ ఇట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తర్వాత బాడీలో పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి? మళ్ళీ నేను 2 టైప్స్‌లో చెప్తాను. సో ఒకటి ఫస్ట్ టైప్ ఇన్ఫార్క్ట్‌లో అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అనేది జరిగింది. సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఇంకా అంటే ఫ్యూచర్ లైఫ్ టైంలో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫార్క్ట్ ఏదో ఒక దగ్గర చిన్న డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో దే వోంట్ బీ 100% సేమ్. ఓకే, వేరాజ్ ఈ బ్లీడ్ అయింది అంటే బ్లడ్ వెసల్ రప్చర్ అయ్యి మనకి ఈ స్ట్రోక్ వచ్చింది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ స్మాల్ బ్లీడ్ అనుకోండి, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు లీడ్ అ సేమ్ నార్మల్ లైఫ్ యాజ్ ప్రీవియస్ లీడ్. కానీ ఆ సైజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి ఈ పర్మనెంట్ డెఫిసిట్ అనే ఛాన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో డాక్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రోక్ ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తర్వాత ఐ మీన్ లైక్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ది నీడ్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ డన్ అండ్ ఆల్ పోస్ట్ స్ట్రోక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? పోస్ట్ స్ట్రోక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అది ఆ పేషెంట్కి మాత్రమే కాదు,
సో ఇట్స్ a family thing. So that whole family needs to go through that post stroke phase. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ మనిషే కాదు, తన పైన డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు, తనని కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. సో దానికి మనము పోస్ట్ ఈ మన రీహాబిలిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ రీహాబ్ ఇస్ ఫిజియోథెరపీ. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఎంతవరకు రికవర్ అవ్వచ్చు అని. సో అది ఇట్స్ అ టైం బేస్డ్ థింగ్. సో మనకి ఓకే ఈ పేషెంట్లో 1 వీక్లో ఇంత పవర్ వస్తుంది, ఈ పేషెంట్లో ఇంత వస్తుంది అనేది ఉండదు. సో ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్ పర్సన్. అంటే అది ఎవరిలో ఎప్పుడు ఎంతవరకు రికవర్ అవుతుందో అనేది చెప్పలేము. కానీ అలా ఊరిక కూర్చుంటే అది వచ్చేది. సో వీ నీడ్ టు డూ ఫిజియోథెరపీ. సో ఎవ్రీ డే మనము ఖచ్చితంగా ఆ ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ని, సో ఆ మూమెంట్స్ కానివ్వండి అవన్నీ చేయించాలి. అది కాకుండా స్పీచ్ థెరపీ. ఓకే. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే మనకి స్పీచ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది యూజువల్గా. సో ఆ స్పీచ్ థెరపీ కూడా సో హౌ టు వోకలైజ్ అనేది, ఆ తడబట్టం కానీ, ఆ ఫ్లూయెన్సీ కానీ అవన్నీ యూ క్యాన్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ విత్ ప్రాపర్ థెరపీ. ఈ రీహాబ్ అనేది ఎంత టైం ఉంటుంది? హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్? So the most important thing is the first few months. ఓకే. So that is when you have the most recovery possible. So ఓకే. our first few months lo, when the brain is starting to recover, if we avoid all the secondary complications avanni, then the brain will respond to this rehab measures very well. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ అనంత్. లైక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గురించి మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం కదండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్, ఇంకేమన్నా తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ డ్రాప్ డౌన్ ఇన్ ద కమెంట్స్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. Thank you, Andy.